Sehr schön. Erledigt und 4 von 4. Auch gut. Können wir eigentlich ihn auch fahren lassen? Ich glaube ja. Aber gut, wir fahren nochmal selber. Müssen ein bisschen die Stadt erkunden. Und wir haben gerade gesehen, Stufe 3. Was uns auch nochmal 5 neue Fahrzeuge, also versteckte Fahrzeuge bringt. Werden die eigentlich auf der Karte angezeigt? Ja, kick mal. So, wir müssen da oben hin. Wir machen mal ganz kurzes Päuschen da. Oha, oh, knapp. 620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. A couple blocks north of Central Station. So, what do we tell the wife? Play it by the book. There's no stiff yet, so let's see how it plays out. Any unit able to handle citizen reports of 211 in progress. 437 East 8th Street. Unit to handle code 3 identify. Could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely, then give him a tap. But why leave the car? Well, obviously someone got a little heavy-handed. It's the wrong way around. Well, how so, genius? Where is Adrian? If you've gone to all the trouble to steal the car, and it goes wrong, you leave the body behind, not the car. You got something there, bro. Doesn't add up. So, hier soll irgendwo ein Auto sein. Und zwar, schätze ich mal, hier drinne. Meiner an. Seltene Fahrzeuge sind sicher für so einer blauen Tür mit der Aufschrift Angel City Security. So, gehen wir rein. Die Polizei ist keine Nachricht über der Zentrale empfangen. So, Fenton Corsair. Alter, der aussieht wie ein Bettmobil. Read about the guy on the crossing yesterday? No, what happened? Over on Lincoln Avenue. This guy's driving along and his oil light comes on. He stops the car and gets out. He pops the hood and... He's on a rail crossing. Oh, you got it. He's got his head under there checking the oil. The Southern Pacific Freight slams into his car doing 90 miles an hour. The car came to a rest more than a mile down the track. Ah, you're gonna kill someone! Geht weiter, Bukowski. What a pointless waste of life. You'll get plenty of blood and guts and mindless stupidity working traffic, folks. And who needs a Second Amendment when we'll give a goddamn fool the license to get behind the wheel of an automobile? So, mal ganz kurz, wo muss ich denn hin? Right. Okay, also nur die Hauptstraßen. If it's a kidnapping, why leave the victim's ID? If it's a murder, why leave the car? The evidence doesn't add up. Free lesson, folks. Evidence will only get you so far. You ask me, the whole thing feels hinky as hell. What I wouldn't give to have your powers of intuition, Bukowski. Don't worry, kid. Keep watching the master and you'll get there one day. Aber Bukowski ist der Mann, von dem wir lernen müssen. So, hier müsste irgendwo das Haus sein. Ach, da ist es doch. Wohnsitz der Blacks. 11:45 Uhr. Let's go introduce ourselves. You talk to her, Phelps. I'm no good at this shoulder to cry on stuff. Natürlich. Just a minute. Okay. Kann man schon reingucken? Nee. Hallo. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news, and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Okay. Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car has been found abandoned, and I'm afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh, no! My poor Adrian! Does the name Insta-Heat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around.
When you're ready, we're gonna have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Okay, dann untersuchen wir erstmal den... Let's check the place out. Come on. Machen wir. Den Ort hier, was? Aha. Ich glaube nicht, dass das wichtig ist für unseren Fall. Seems irrelevant. Ja. So, ansonsten... Ist mal hier noch irgendwas? Okay, kann man auch gleich aus der Hand legen wahrscheinlich. Naja. Maybe. No. No. Wohnzimmer unwichtig. So, ein Telefon. Kann ich das benutzen? Nein. Hier war auch nix. Was war hier noch rumliegen? Ach, gib mal das gleich wieder eine Zeitung mit unserem Professor. Kavanaugh's. Kavanaugh's. Oh, So who brought this home? Kavanaugh's Bar. Have a good... Was? Vielleicht war Adrian unter Maybe Gast. Adrian was a Achso. patron. R&I should have an address. Erkennungsdienst kann dir bei Anfragen... Das war zu schnell. Finde ein Telefon. Haben wir schon gesehen. Die Zeitung gucken wir uns aber an. Und gucken uns auch... Irrenarzt Fontaine bietet Gestörten Kriegsveteranen Hilfe an. Ich glaube, so ist die Übersetzung. So, gucken wir uns mal das Video an. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's. Yes, Doctor. He seems very concerned about you. I have these visions. These blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a I vice. want to give you something to calm your nerves. I want to take you on a journey back. I want you to remember the good things about your past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Bisschen creepy, der Arzt. Aber okay. Telefon hatten wir ja gesehen. War hier drüben. Operator, give me dispatch. Das ist Phelps. Putting you through now. Achso, okay. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's Bar, corner of Aliso and Hewitt, south side of Union Station. Thanks for your help. Okay. Adresse haben wir. Kavanaugh's Bar können wir uns also auch angucken. Wenn wir wollen. Ein Foto. Kann man das nicht umdrehen? Nein. Können wir nicht. Hier ist aber auch nichts. Das ist ein Schlafzimmer. Aha. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Kann ich das umdrehen? Ach, keep mal, das kann man umdrehen. An mein Adrian, ich habe Sehnsucht, bin einsam ohne dich. Komm schnell wieder, mein Schatz. Nicole. To my Adrian. This thing gets more and more interesting. Aha, okay. Wer ist Adrian? Quatsch. Wer ist Nicole? Stencil. This must be Adrian's. Ja, Stencil. Stencil. So the glasses are a match.
Gut, das hätten wir dann schon mal aufgeklärt. Was haben wir hier noch? Northwest Railroad. Von LA nach Seattle. 3. Dezember. A used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out of this house. Mhm. Wollte der abhauen und mit dieser Nicole oder sowas zusammenkommen? So, hier waren wir. Da, Alter, überall diese Kevin-Arcs-Dinger. Okay, und da konnte ich rangucken. Oh, was haben wir hier noch? Insta-Heat. Guck mal einer an. Der neue automatisch gasbetriebene Wasserboiler mit Gaseinfluss? Ja. Achso, kann ich den mir angucken? Ja. Entworfen für mehr, aber heißes Wasser rund um die Uhr. Okay, da hätten wir jetzt auch eine Adresse. Also Boulevard irgendwas. Was haben wir da noch für eine... Ach, da ist noch eine Rechnung. Ein Insta-Heat. Adrian Black. Datum 4.1. Adresse Bunker Hill. Ja, ja, wissen wir. Insta-Heat-Modell. Klempnerarbeiten $12. Lieferung $11. Alter, das sind Preise. Das ist Wahnsinn. This was only recently installed, not 2 days ago. Maybe it's time we took a look around outside. Ja, das ist richtig. Geht's hier raus? Nee. Irgendeine Kammer. Ah, hier ist aber nichts weiter. Okay. Dann gehen wir mal nach draußen. Also, der Wasserboiler müsste ja an der Küche, also an der Wand von der Küche sein. So, hier kommen wir nicht rein. Kommen wir hier rein? Okay, keine Ahnung, was das für ein Haus ist. Was? Okay, nichts Interessantes. So, hier. Insta-Heat. No use leaving the thing half finished. Ah, okay. Muss ich das jetzt zusammenbasteln? Okay. Okay, es muss nach oben. Das kommt dahin. Und das kommt dahin. So, dann fehlt da rechts was. So the pipe missing from Mr. Black's heater is the same one that killed him. Huh. Seems like the assailant is a little closer to home. Okay. Auch gelöst, das Rätsel. So, haben wir hier noch irgendetwas? Noch kurz umgucken. Hier liegt noch was. Ne, hier liegt nichts. Ne, hier ist auch nichts. Wo ist denn Bukowski eigentlich? Ist er schon wieder im Haus? Faules Schwein. Wo ist er denn? Ach, er sitzt schon. Alles klar. Gut, dann unterhalten wir uns mal mit der Dame. Okay. Schlachthausquittung. We found a receipt in the trunk of your husband's car for a live pig. This receipt was made out to an F. Morgan. A pig? Adrian runs a tool business. That would be Frank Morgan. God knows what he's up to. Okay, glauben wir hier. What makes you say that about Morgan, ma'am? He's the foreman at my husband's plant. Very shady character. I've told Adrian he needs to keep his distance from the staff. They're always out drinking together. Okay, Streichholzbrief. Aus Kavanaughs? Streichholzbrief, was ist das denn? Your husband frequents Kavanaugh's bar? How did you know that? Adrian practically lives there after work. Ja, okay. So Adrian spends a lot of time there. Up until recently,
He's been away in Seattle a lot on business. Ein Häkchen, sehr schön. Aufenthaltsort. Did your husband tell you where he was going last night? All he said was he was gonna meet Frank for a drink. Ja, okay. So nothing out of the usual then? Well, he came home early from work. He never comes home early. And he went out early, too. He normally never leaves for the bar till about 7. Okay. Foto unterschrieben mit Nicole. Tell us about the photo of Adrian in the bedroom. What is there to tell? It's from his most recent business trip to Seattle. Anzweifeln? You and your husband are in separate bedrooms. What gives? Did you want him out of the way, Margaret? No, I did not. My husband and I may have drifted apart, but it wasn't my choice. Naja, ich hätte das mit Nicole wahrscheinlich ansprechen sollen, ne? Ja, ja, scheiße. Was your husband wearing his glasses when he left here yesterday? Yes, he just bought a new pair. Okay. Go on. I kept telling him to throw those old ones away. He tried to repair them with tape. They looked terrible. Okay, Alibi für Mrs. Black. I think you should come clean with us, Mrs. Black. Your husband is missing, and after our search, I'm willing to call the circumstances suspicious. Can you account for your movements last night? You're not accusing me, are you? What an awful thing to say. I was here all night, of course, waiting for Adrian to come home. Is there anyone who can vouch for that? Well, no. I was here alone. I cooked Adrian's dinner and waited, but he never came home. Okay, war doch richtig. We'll keep you informed, Mrs. Black. Please do, Detective. Ach, das mit der Nicole hätte ich ansprechen sollen. Okay, Rang 4, Intuitionspunkt. Intuitionspunkt. Gut, dann gehen wir mal als nächstes. Ach, mit E gedrückt kann dein Partner fahren. Okay, wir fahren aber nochmal selber. Mit dem Batmobil. Cabernex Bar ist das einzige, was wir noch haben. Dürfte ja nicht so weit weg sein eigentlich, oder? Na, ist es nicht. Jesus, I'm glad to be out of there. Mr. and Mrs. Black don't seem to have the happiest home life. He's too scared to divorce her, and she's too much of a shrinking violet to throw him out. If this hadn't happened, they could have stayed miserable together forever. Thinks she could have killed him? Sure as hell doesn't seem the type. Stranger things have happened. Ja, also ich glaube nicht, dass sie ihn umgebracht hat. Also das mit der Nicole, ja gut, wird sie wahrscheinlich wissen. Aber, oh, was denn jetzt? Ich habe ein Wahrzeichen entdeckt. Entschuldigung. Oh, cool. Wahrzeichen muss man also auch aufdecken hier in L.A. Ich glaube, ich habe ihn noch erwischt, deswegen hat er auch angehalten. Nächstes Wahrzeichen. Okay, haben wir. Cool. Komm ich hier auch runter? Ja, easy. Und hier ist auch Cabernex Bar irgendwo. Da. Na? Hey, I know you. No, you don't. Kann ich mit ihm reden? We were at school together. How about you buy me a drink for old time's sake? Ach,
Okay, das war's. Tschüss. This is Looking for someone. Okay, You hallo. know Frank Morgan? Sure. Frank's a regular. He's a loner in the back. Okay. Frank Morgan verhören. You ought to meet Joe's buddy. Frank Morgan? Nice. Who's asking? Hallo. Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know. Are you aware that he's missing? No, I hadn't heard that. Tough break. Ja. We found Black's car abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no. I'm sorry to hear that. I like Adrian. He's a good boss. Please, don't tell me you actually believe this jerk-off, Phelps. Nein, natürlich nicht. You're lying, Morgan. You were there. And you're talking out your ass, detective. How about you prove I was out at that rail yard? Und zwar mit der Quittung. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. It has your name on it. We can call the slaughter yard and nail you on it. All right already. That fool Adrian's fallen for some dame in Seattle. He wanted me to make it look like he'd been attacked. Wo ist er denn jetzt? Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. Ja, aber nie im Leben. I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it! Or we take you out in the alley and we knock it out of you. He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through before he blows town. An address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. I think that's all. Thanks for your help, Morgan. We appreciate it. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. Cool. Was? Verdächtigen Personen zu verhaften? Goddamn Harry thinks. Ach so, weil er einen Mord vorgetäuscht hat. You got Morgan's address? Let's get over to his apartment. Let's get over to his apartment. So. Fall gelöst. Also, niemand ist gestorben. I've met some pretty good liars in my time. People who sound convincing because they actually believe their own bullshit. Huh. Type is clever. Hard to catch out. Frank Morgan is not one of those people. No, he is not. Also, er wollte seinen Tod vertäuschen, damit er zur Nicole nach Seattle quasi auswandern kann. Ohne dass er sich von seiner Frau trennen muss. Ja, gut. Gibt natürlich auch sehr viel elegantere Wege als das. Oh. What are you doing? Meine Fresse. Ist ja auch. Gott, ey, sorry. Aber erst halten, dann fahren. Take it easy, Phelps. I'd rather get there in one piece. Ja, Entschuldigung, das war jetzt keine glorreiche Fahrt bisher. Aber wir müssten ja auch gleich an der Adresse sein. Zwar hier? Nee, andere Seite. Morgan's Apartment, 12:28 Uhr. Ich wollte gerade sagen PM, aber naja. Let's check the place out. Come on. Okay, Klingelschild. F. Morgan. Apartment 2. Ja, hat er uns ja schon verraten. So, 1 bis 4 ist links. Was haben wir hier? Die 1, 2 hier. Hallo, Help you, gentlemen? Adrian. LAPD detectives, Mr. Black. You're under arrest. Look, I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from LA. I won't put up a struggle. Just let me get my things.
Ich wollte gerade sagen, der wird I knew abhauen. it! Phelps, go after him. I'll try and head him off in the car. Remember, the gun is the last resort. Oh Mann, Alter. There's no point running, Adrian. Weil er sieht überhaupt gar nicht so sportlich aus. Mr. Black, get back here right now. Wo ist er denn? Da. It's over, Adrian. Stop right there, Adrian. Why not just come clean with her, Black? Why the melodrama? I thought it would be easier. No, it just got a whole lot harder. Adrian Black, you're under arrest for conspiracy and fraud. We'll see what the DA has to say about wasting police resources on a wild goose chase like this. You're gonna lose your wife, lose your job, and probably end up in the big house. I hope she was worth it, Adrian. Nach Adrian. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style, too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here, you can go a long way in this department. Schön. Captain Gordon Leary ist also zufrieden mit uns. Gefundene Hinweise 13 von 14. Ein Hinweis hat gefehlt. Mrs. Black ist kein Fußabtreter. Mit den richtigen Beweisen hätte sie alles über ihren Ehemann ausgeplaudert. Ja, ich wusste doch alles. Okay, Fragen. Ja, das, wie gesagt, war das eine mit Nicole. Ansonsten kein Sachschaden, keine Verletzung. Ja, Fahrzeugschaden. Reden wir nicht drüber. War ein bisschen was.